Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi da video namu na 20 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar da na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mu yi bayani ne akan DAX na length. Yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan DAX na trim. Trim ana amfani da trim ne domin a cire extra spaces da ake da su a cikin Power BI. So abinda wannan DAX na trim yake yi, trimming yake yana cire extra spaces. So bari mu je table view kamar da kuke gani mu ga yadda za mu yi amfani da wannan trim in. So let me create new column tunda muna amfani da ma da calculated column ne muke ta yi da waɗannan DAX in. So za mu yi creating yanzu trim, za mu yi amfani da trim yanzu sai trim ya cire mana extra spaces kamar yadda kuke gani. So what I'm going to do yanzu, maybe zan ce za ka ce idan aka rubuta trim in, so zan iya cewa trim, so I will say equals to, sai kawai ka rubuta trim in ka, that's the name of the function, sai ka rubuta abin da ke so ka yi trimming. So akwai wani abu da nake so in yi, let me use merge 2. Bari muku merge, in yi amfani da merge 2. I will show you something. I'll show you something. Merge 2 kenan. So kana yin wannan ka saka enter zai maka trimming merge 2, zai cire duk extra spaces inda suke ciki. So abin da zan yi anan, zan zo under wannan merge 2 in, zan ƙara extra space a ciki nai. Zan ƙara extra space a ciki domin ku ga yadda wannan trim in yake aiki. I'll show you that. So abin da za mu yi kenan. So bari ya gama loading. So abin da zan nuna muku kenan yadda wannan trim in yake aiki. So I will add extra spaces a merge 2, then we'll use trim to remove any unwanted space a cikin data namu. So abin da za mu yi kenan. So a wannan merge namu, merge 2, zan ƙara extra space a nan ciki. So zan ƙara and sai in ƙara space. So I will press enter. So zai ƙara man space across duka columns in da muke da su. So I'm going to count it, zan nuna muku count nashi. So yanzu let me count it. We are going to count it muga guda nawa ne. Before trim za mu yi counting muga guda nawa ne. So let me count it. So yanzu merge 2 wannan shine trim in da muka yi. So I will count it before trim guda nawa ne, after trim guda nawa ne. So that's what we are going to do. Sai ku ga abin da trimming yake yi kenan. So zan ce merge before trim. So I will say equals to merge 2. So ga merge 2 namu nan, I will just count it. So let me just count it inside len. So mun yi len together. So I'll just count it inside len. So zai ba mu duka adadin characters in da suke cikin merge 2. That is before trim. So 66 ya ba mu. So I will create another one, sai mu yi amfani da after trim, because mun yi trimming anan already, mun yi trimming nashi a trim. So let me use trim, sai mu ga after trim me zai ba mu. So now I will call it merge after trim. Merge after trim. So I will say equals to len. So that we count len, sai mu ce trim. So because trim a trim column muka yi saving trim in. So let me press enter. Za ku ga yadda abun zai kasance. So yanzu kun ga after trim da muka yi trimming wannan merge in. Before trim in muna da guda shidda, character shidda ne. Amma after trim yanzu ya cire muna guda wannan extra space inda muke da shi wanda ba mu bukatar shi, ya cire muna shi yanzu ya ba mu 5555 saboda ya cire duka inda wannan unwanted space in yake, ya ba mu 11. Kun ga anan muna da 2, amma saboda mun cire trim ya cire muna duka extra spaces, ya ba mu 0. So abunda wannan trimming in yake yana cire all unwanted spaces inda baka bukata a cikin data naka, zai cire maka su. Abunda wannan DAX trim yake yi. So dan za mu tsaya insha Allah ku yi practice na wannan, ku yi practice na waɗannan function in DAX in, ku yi amfani da su sosai, za ku fahimce su da kyau insha Allah, za su taimaka. So nan za mu tsaya a cikin wannan video, da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.